नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पॅरलल लाईन्स या प्रकरणाच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुढचा भाग पाहणार आहोत. पण त्यापूर्वी आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहिलं, तर आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं पॅरलल लाईन्स, सम इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॅरलल लाईन्स, इंटेरियर अँगल थेरम, corresponding angles and alternate angle theorems. या सर्व पॉइंटचा अभ्यास केल्यानंतर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पॅरलल लाईन्स. यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पॅरलल लाईन्स. Then after we see the test of parallel lines. Then after we see tests of parallel lines. In that we see there's a interior angle test, alternate angle test and corresponding angle test. So let us start first. We see here the use of properties of parallel lines. Use of properties of parallel lines. समांतर रेषांच्या गुणधर्मांचा वापर कसा करायचा ते आपल्याला बघायचं आहे. In that first we see there's a theorem. Which is the theorem? The sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. म्हणजे त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज 180 असते हे आपल्याला माहिती आहे, पण आपल्याला आता ते प्रूव्ह करायचं आहे. सो फॉर दॅट वी ड्रॉ युअर फर्स्ट डायग्राम. सो आय ड्रॉ युअर ट्रायंगल्स ABC. Name this triangle here, sir. A, B, C. And summation of all these triangles we see here, sir, 180 degree. But how this? So for that, I write first here the given part. So what is given? There is given. We take here the triangle ABC. Any triangles. So triangle ABC is any triangles. Now what we prove here, sir? Look here, sum of measures of all angles. म्हणजे सर्व कोणाच्या मापांची बेरीज. How many is it? 180 degree. So we prove this. So we write here, sir, to prove. What we prove here, sir? Summation of all angles. So we take our first angles ABC. This is the first angles. Angle ABC plus this is the second angles ACP. Angles ACP plus this angle here, sir, BAC. Denote here as like angles BAC is equal to how much it is? Summation of all this angle is 180 degree. So I write here so 180 degree. Now we think about how to prove this. We started your proof, but before this you think about what we apply here, use of properties of parallel lines. आपल्याला समांतर रेषांच्या गुणधर्मांचा वापर करायचा आहे. So make construction as like there are making parallel lines. So I write here constructions. So what is construction? You make here parallel lines. Draw a parallel lines to side BC. Draw a parallel lines to side BC from the point A. So look here, I draw your constructions as like here. So I draw here one line which is a parallel to BC. And name this here sir point here sir P and here sir Q. So we draw here sir line PQ parallel to BC from point A. That means through point A. So that is our construction. So right here construction. Draw a line parallel to segment BC. Draw a line parallel to segment BC through A. Through
A. On the line, take point P and Q such that PAQ. So as like we make here constructions. Now we write here proof. In this figure, line AB parallel line PQ and AB is a transversal. What we take here, sir? Line BC and line PQ are parallel and segment AB is a transversal. So write first here, sir. Line PQ parallel line BC and segment AB is transversal. So in this proof we use here some properties of parallel lines. So there are PQ and BC, these are parallel and AB is a transversal. So you take here one pairs of angles. One pair of angles, that is, look here, sir. These angles and these angles, that means angle PAB and ABC. These two angles, which type of angles? So these two angles are alternate angles and they are congruents. We know this. So we write here, sir, angle ABC plus angles PAB. What we write here? Plus or equal to? We write here equal to. Why? These are alternate angles, so it is a congruent. So write here, sir, angles ABC, angle ABC is equal to angles PAB, angle PAB. You write here reasons. What is the reasons? Alternate angles. I write here, sir, alternate angle. So this is a statement number 1. So in that case, first we take here, sir, line PQ parallel to BC and this is a segment AB is a transversal. Now we think about segment AC. It is also transversal. It is also transversal of line PQ and BC. Again we get here two angles. These two angles here, sir, QAC and ACB. These two angles are also here alternate angles and they are congruents because we apply as a properties of parallel lines. So I write here some line, which is line PQ parallel line BC, parallel line BC and segment AC is transversal. Then what we write here, sir? Same as earlier. There are two angles. Which are angles? Angles ACB and angles QAC. These two angles are congruent because they are alternate angles. So I write here, sir, angle ACB is equal to angles QAC. So we write a reason for this. Alternate angles. That is the statement number 2. Now from statement number 1 and 2, what we write here, sir? Angles ABC is equal to angle PAB and angle ACB is equal to angle QAC. And we denote here, sir, summation of all these angles are 180. So we add these two statements. Therefore, from 1 and 2. In ones, angle ABC plus angles ACB
angles ACB is equal to, KG statement number 1, angle PAB plus angles QAC. So we add these two statements and write here one more statement here. Now think about these statements. There's angle ABC plus angle ACB. Angles ABC, these angles, and angles ACB, these angles. Addition of these two angles is equal to angle PAB plus angle QAC. That means PAB, these angles, and QAC, these angles. So there is the remaining one angles, which is here angle BAC. म्हणजे त्रिकोणातील दोन कोण घेतले आणि त्या रेषेवरचे दोन कोण घेतले तर त्या दोन कोणाच्या मापांची बेरीज समान आहे आणि अँगल जो BAC आहे त्रिकोणाचा तिसरा कोण हा आता आपण काय करतोय दोन्ही बाजूला ऍड करतोय. सो ऍडिंग angle BAC on both sides. What do you get here, sir? Look here, sir. Angle ABC plus angles ACB plus what we add here, sir? Angle BAC. Angle BAC is equal to, write the right side here, sir. Angles PAB plus angles QAC plus, what do you write here, plus angles BAC. We write here angle ABC plus angle ACB plus angle BAC. So all these angles in triangles, we write here in the sum form. And we get here angle PAB, these angles, angle QAC, these angles, and angle BAC, these angles. We write by sequence these angles, angles PAB plus second angles BAC plus third angles, this is third angles QAC. Again you think about these angles, angle PAB plus angle BAC. Look here, angle PAB plus angle BAC, these two angles. What do you get here? Angle PAC. So for that two angles, I write here angles PAC. Look here, for that two angles, we write here angle PAC. So write here angle PAC plus the remaining angles QAC. The remaining angle here QAC. For that reasons, we write here angle PAB plus BAC. Angle PAB plus angles BAC is equal to angles PAC. Now we think about these two angles, angle PAC and angles QAC. Angle PAC and angle QAC, these two angles are in a linear pairs. So summation of these two angles is here 180 degree. You write here reasons, angles in a linear pair. Angles in a linear pair. Therefore, angle ABC plus angles, that is the ACB, plus angles BAC is equal to 180 degree. So this is our to prove part. We prove here. That means sum of all angles. Therefore, we write this statement against the sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. Is 180 degree. So as like we proved here theorems, sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. Now you write all this. Then we see our next part of this topic. विद्यार्थी मित्रांनो,
फळ्यावरती एक डायग्राम काढलेली आहे. We draw here one diagrams, and in these diagrams there are two lines, line L and M in a planes, and we decide here is it a parallel or not. तुम्हाला काय करायचं आहे, या ज्या रेषा L आणि M आहेत त्या पॅरलल आहेत की नाही हे ठरवायचं आहे. बट हाऊ यू डिसाइड इट. सो फॉर दॅट we draw here one transversal. We know this. आपण यापूर्वी हा भाग पाहिलेला आहे. You draw here one transversals, and after transversals there are getting many pair of angles. There are you get corresponding angles, interior angles, alternate angles, and we apply here property of this. If two interior angles on one side of the transversals are supplementary, then the lines are parallel. We know this. So these are the tests of these parallel lines. There are many tests. So for deciding to parallel this line, for deciding these two lines are parallel or not, we apply here test of parallel lines. या दोन रेषा समांतर आहेत की नाही हे दाखवायचं असेल तर आपल्याला त्याच्या टेस्ट वापरायचे आहेत. So which are these tests? So there are first interior angle test, corresponding angle test, alternate angle test. So all these tests we see earlier. Now we prove all this. त्या टेस्ट आपल्याला यापूर्वी माहिती आहेत, आपल्याला त्या फक्त प्रूव्ह करायचे. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टेस्ट, इंटेरियर अँगल टेस्ट. नाउ वी शेअर सम टेस्ट फॉर पॅरलल लाईन्स वन बाय वन टू प्रूव्ह व्हेन टू लाईन्स आर पॅरलल्स. म्हणजे दोन रेषा समांतर कधी असू शकतात त्या संदर्भात त्या टेस्ट आहेत, त्या टेस्ट आपण इथं पाहतोय. सो इन दॅट फर्स्ट इंटेरियर अँगल टेस्ट. व्हॉट वी शेअर सम इंटेरियर अँगल टेस्ट, अंतरकोन कसोटी आपण इथं पाहतोय. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थेरम्स. लुक हियर. इफ द इंटेरियर अँगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाईन्स, this is an important word, two distinct lines are supplementary, then the two lines are parallel. If the interior angles formed by a transversal of two distinct lines, दोन भिन्न रेषा आहेत आणि त्या दोन भिन्न रेषेच्या छेदिकेमुळं एका बाजूला तयार होणारे अंतरकोन आर सप्लिमेंटरी. जर ते पूरक असतील म्हणजेच त्या दोन कोणाच्या मापाची बेरीज 180 असेल, then the two lines are parallel. त्यावेळी त्या दोन रेषा समांतर असतात हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. सो फॉर दॅट फर्स्ट वी ड्रॉ हियर सम फिगर्स. देर आर लाईन AB and line CD. These two lines are distinct lines. म्हणजे ह्या दोन रेषा भिन्न आहेत. And line XY is a transversal. XY is a transversal. So in that part we write in given line XY is a transversal. Line XY काय transversal आहे of line AB and line CD. रेषा AB आणि रेषा AB ची ती छेदिका आहे. And that gives angle BPQ, which is angles BPQ, these angles, and angle PQD, these angles. Summation of these two angles is 180 degree. या दोन कोणांच्या मापांची बेरीज 180 आहे. सो दॅट इज अ गिवन पार्ट. अँड वी प्रूव्ह हियर लाईन AB पॅरलल लाईन CD. जर असं असेल तर आपल्याला काय करायचं, रेषा AB आणि रेषा CD समांतर आहेत हे प्रूव्ह करायचं आहे. फॉर दॅट वी अप्लाय हियर इनडायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट मेथड्स. सो इन दॅट इनडायरेक्ट मेथड्स वी थिंक अबाउट टू प्रूव्ह पार्ट्स. आपल्याला काय सिद्ध करायचं आहे त्याचा विचार करायचा आहे. लाईन AB पॅरलल लाईन CD हा भाग सिद्ध करायचा आहे, त्याच्या उलटा आपण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे काय करायचं, लाईन AB अँड लाईन CD आर नॉट पॅरलल. लुक हियर सर, वी अज्युम दॅट लाईन AB अँड लाईन CD आर नॉट पॅरलल. आपण काय गृहीत करायचे की त्या दोन रेषा समांतर नाहीत. मीन्स लाईन AB अँड लाईन CD इंटरसेक्ट ऍट पॉइंट T. म्हणजे त्या दोन रेषा एकमेकांना पॉइंट T मध्ये छेदतात. लुक हियर सर, लाईन AB
and line CD intersect at point T. So this is our another diagrams for this proof indirect methods. Line AB and line CD are intersect at point T. So we get here, so triangles PQT is formed here. Which is a triangle PQT. Look here, sir. PQT, these triangles is formed here. So you think about these triangles. So in that triangles, there are three angles and we share the summation of three angles of a triangles are 180 degree. So we write here these statements. Angle PPQ, look here, sir. Angles PPQ, these angles. Angles PQT, these angles. And angles PTQ, these angles. So these three angles is just 180 degree and reason for that sum of angle of a triangles. म्हणजे त्रिकोणाच्या कोणाच्या मापांच्या बेरजेचा गुणधर्म आपण इथं वापरला. That means 180 degree. But what is but here? Angles PBQ and PQT, that means TPB, these angles, and angles PQT, these angles, summation of these two angles here, summation of these two angles, how much it is? 180 degree. So right, angles TPQ plus angle PQT is equal to 180 degree, that is the given part. पण तुम्हाला काय दिलेलं आहे की त्या त्रिकोणातल्या कुठल्या त्रिकोणातल्या PTQ, कुठला त्रिकोण तर PQT या त्रिकोणामध्ये ह्या दोन कोणांच्या मापांची बेरीज हाऊ मच इट इज 180 डिग्री. पण त्रिकोणामधल्याच दोन कोणांच्या मापांची बेरीज 180 आहे. म्हणजे त्याचा तिसरा कोण किती असणार आहे बघा. दॅट इज द सम ऑफ टू अँगल्स इज 180 डिग्री. म्हणजे त्या दोन कोणाच्या मापांची बेरीज 180 आहे. बट सम ऑफ थ्री अँगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. परंतु त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापांची बेरीज 180 असते. पण त्यातील दोन कोणाच्या मापांची बेरीज जर 180 असेल तर उरलेला तिसरा कोण किती असणार आहे? 0 डिग्री असणार. किती असणार आहे? 0 डिग्री. दॅट मीन्स अँगल्स PTQ इज 0 डिग्री. सो व्हॉट यू कन्क्लूड अबाउट दिस? याच्यावर तुम्हाला काय सांगता येईल? लाईन PT and line QT. Look here, sir. Line PT and line QT. That means PT means AB and QT means CD. Means lines AB and line CD are not distinct lines. म्हणजे याच्यावरनं काय सिद्ध होतं की लाईन PT आणि लाईन QT म्हणजेच लाईन AB आणि लाईन CD आर नॉट डिस्टिंक्ट लाईन्स. त्या दोन भिन्न रेषा नाहीत हे सिद्ध होतं. का? बिकॉज अँगल PTQ इज 0 डिग्री. त्यातील एक अँगल 0 डिग्री असल्यामुळं त्या दोन रेषा भिन्न रेषा होत नाहीत. आर नॉट डिस्टिंक्ट लाईन्स. But we are given that line AB and CD are distinct lines. पण आपल्याला काय दिले? लाईन AB and लाईन CD are distinct lines हे दिलेलं आहे. तुम्ही प्रूफ काय केले की दे आर नॉट डिस्टिंक्ट लाईन्स. त्या भिन्न रेषा नाहीत हे प्रूफ केला. पण तुम्हाला सांगताना काय सांगितले की त्या दोन रेषा भिन्न आहेत. म्हणजेच वी अराइव्ह ऍट कॉन्ट्राडिक्शन्स. म्हणजे आपण काय केलं? एका कॉन्ट्राडिक्शन वरती आलो. आपण एक विसंगत वाक्य इथं प्रूफ करतोय. सो अवर अझम्पशन इज रॉंग. म्हणून आपण जे काही गृहीत धरलं ते कसं आहे? रॉंग आहे, चुकीचं आहे. काय गृहीत धरलं? वी अज्युम दॅट लाईन AB अँड लाईन CD आर नॉट पॅरलल. म्हणजे त्या दोन रेषा समांतर नाहीत. हे जे स्टेटमेंट आपण गृहीत धरलं ते काय झालं? रॉंग निघालं. म्हणजेच काय? हेच लाईन AB अँड लाईन CD आर पॅरलल. म्हणजेच आपण काय सिद्ध केलं इथं? त्या दोन रेषा आपोआपच पॅरलल आहेत हे सिद्ध झालं.
So that is a interior angle test. This property is known by interior angle test. म्हणजेच if the interior angles formed by a transversal of two distinct lines are supplementary, then the two lines are parallel. म्हणजे दोन रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता, दोन भिन्न रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता, छेदिकेच्या एका बाजूला तयार होणाऱ्या अंतरकोनाची जोडी जर सप्लिमेंटरी असेल, then the lines are parallel. त्या रेषा काय असतात? समांतर असतात. This property is known as interior angle test property. So as like we prove interior angle test. We share the next theorem, next test, but before this you write all this. Now we see next test, alternate angle test. So what is alternate angle test? Look here. If a pair of alternate angles formed by a transversal of two lines, जर दोन रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता तयार होणाऱ्या विक्रम कोनांची जोडी, तयार होणारे विक्रम कोन इज कॉन्ग्रुएंट, जर एकरूप असतील, then the two lines are parallel. दोन रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता विक्रम कोन जर एकरूप होत असतील तर त्या दोन रेषा पॅरलल असतात, हे आपल्याला इथं सिद्ध करायचं आहे. सो फॉर दॅट वी ड्रॉ युअर फिगर्स. सो लुक हिअर, आय ड्रॉ युअर फिगर्स. दॅट इज अ लाईन L and line M, and line N is a transversal, and there is given here some alternate angles. So we take here some alternate angles. These angles A and this angle B. Angle A and B are alternate angles, and we take here some one more angles, that is the angle C, which is angle C. So this is our given part. So write here given part. You write here line N is transversal of line L and M, of line L and line M. And what given here, sir? Angle A and angle B are alternate angles. Angle A and angle B are alternate angles, but how they equal? Therefore angle A and angle B are alternate angles, that is angle A is equal to angle B. So that is our given part. Now from this you write here to prove. What is proof here, sir? Line L and line M are parallel. Line L parallel line M. So these are given and to prove parts. Now we write here some proof. So for this proof you observe figure here. In that figures angle A and angle C. What do you think about these two angles? So these two angles are in a linear pair angles, and summation of these two angles are 180 degree. So we write here some angle A plus angle C is equal to 180 degree. We write here reasons. Angles in a linear pair. So that is one statement we write here, sir. Then second statement, there is given A and B. These two angles are
alternate angles and they are congruent. So that is given part. So I write here some angle A is equal to angle B. That is the given part. Therefore, you think about these two statements. Angle A plus angle C is equal to 180 degree and A is equal to B. So we write here for this A, angle B here some. So replace this A by B. So therefore we get one statement new angle B. You write for this A, angle B plus angle C is equal to 180 degree. म्हणजे काय केलं आपण इथं अँगल ए आणि अँगल बी दोन्ही समान आहेत म्हणून अँगल ए च्या ऐवजी अँगल बी घेतला आणि ते स्टेटमेंट पुन्हा लिहिलं angle B plus angle C is equal to 180 degree. Now think about these two angles, angle B and angle C. Which type of these angles? So these angles are interior angles and they are supplementary. Therefore, this line L and M are parallel. By which test? Interior angle test. So we write here, but angle B and angle C are interior angles on the same side of transversal. Therefore what we write here, sir? Line L parallel line M. Line L parallel line M. Line L parallel line M. But you write here reasons. Which is the reason here, sir? Interior angle test. Interior angle test. So as like we prove here, a line L parallel to line M, and this property is known as here's alternate angle test. Therefore, this property is known as alternate angle test. So as like we prove here, second test, alternate angle test. We prepare the next test, but before this you write all this. Now we see here the next test, corresponding angles test. So what is the statement of this test? If a pair of corresponding angles formed by a transversal of two lines is congruent, म्हणजेच दोन रेषांना एका छेदिकेने छेदल्या असता तयार होणारे संगत कोन जर एकरूप असतील, then the two lines are parallel. त्यावेळी त्या दोन रेषा कशा असतात? समांतर असतात. So we write here first diagram. I draw here diagram for this. I draw here diagram for this, and for that line L, line M, line N. And there is a given part that is a corresponding angles. So I take here these angles A and this angle B. These two angles are corresponding angles. And one more angles we take here, that is the C. So this is our figure. Now we write here, given part. What is given part here? Line N transversal. Line N is a transversal of line M and line N. Angle A and B are corresponding angles, that is angle A is equal to angle B. Angle A is equal to angle B. Then what is proof here? To prove line L parallel line M. So I write here some line L parallel line M. Now I write here some proof. It is a very simple proof as earlier we see. Observe in figures angle A and angle C. Which type of angles?
It is also angles in a linear pairs. So write your first statements. Angle A plus angle C is equal to 180 degree. Its angle in a linear pairs. Its angle in a linear pair. Then we take another statement, that is the angle A is equal to angle B, that is the given part. So we write here some angle A is equal to angle B, that is the given part. Now you think about these two statements. First statement is angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle A is equal to angle B, that is the given part because they are corresponding angles. This is given. So for that angle A, you write angle B. So what becomes this? Angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle B plus angle C is equal to 180 degree. But these two angles, look here, so angle B and angle C are interior angles and they are supplementary. Therefore, line L and line M are parallel. So right here, sir, that is angle B and angle C are interior angle on the same side of transversal that is angle B and angle C are interior angles on the same side of transversals and they are supplementary. Therefore, what we write here, sir? Line L parallel line M. So I write here, sir, line L parallel line M. Why we write this? Because of interior angle test. So right here, sir, because of interior angle test, these two lines are parallel and this test is known as corresponding angle test, which is here some corresponding angle test. Therefore, this properties is known as corresponding angle test. So as like we proved here, sir, corresponding angle test, we share the next small part of this topic. But before this, you write all this. Now we see last point in this topic, that is a corollary 1. आपल्याला corollary 1 आणि 2 त्यापैकी 1 इथं पाहतोय, 2 तुम्ही सोडवायचे आहे. So think about first corollary. If a line is perpendicular to lines in a planes, एका प्रतलामध्ये दोन रेषा आहेत आणि त्या रेषांना एक लाईन परपेंडिक्युलर आहे. Then the two lines are parallel to each other. त्यावेळी त्या दोन रेषा एकमेकांना समांतर असतात हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. So for that we take as two lines, line L and line M. And for these two lines, line N is a perpendicular lines. म्हणजे रेषा N ही रेषा L आणि रेषा M ला perpendicular आहे. So we write here given part, that means a description of these figures. Line N, that means line N perpendicular to line L. म्हणजे रेषा N रेषा L ला perpendicular आहे. And line N, it is also perpendicular to line M. म्हणजे ह्या दोन्ही रेषांना एकच रेषा परपेंडिक्युलर आहे. Then what we prove here? We prove here line L parallel line M, रेषा L रेषा M ह्या दोन रेषा एकमेकाला समांतर आहेत हे प्रूव्ह करायचं आहे. So for that proof, that is very simple proof. Look here, sir. What is given here, sir? Line N perpendicular line L. Line N perpendicular to line L.
and line N perpendicular to line M. It is also line M perpendicular to line M. So that is the given part. So for that, here's a look. When line N perpendicular to line L, this angle is 90 degree. That means angle A is 90 degree. And when line N perpendicular to line M, so this angle become here 90 degree. That means angle C is 90 degree. Therefore, we write here angle A is equal to angle C is equal to 90 degree. Now, angle A and angle C, think about this. These two angles are congruent, but they are corresponding angles. म्हणजे अँगल ए आणि अँगल सी हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रंट आहेत, एकरूप आहेत, बट दे आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रान्सव्हर्सल एन ऑफ लाईन एल अँड लाईन एम. म्हणजे छेदिका एन मुळे रेषा एल व रेषा एम वरती तयार झालेले जे संगत कोन आहेत ते संगत कोन एकरूप आहेत. म्हणजे ए आणि सी च्या बाबतीत सांगायचं झालं तर ते दोन कोन कसे आहेत, संगत कोन आहेत आणि एकरूप आहेत. देअरफॉर लाईन एल पॅरलल लाईन एम. म्हणूनच रेषा एल आणि रेषा एम समांतर आहेत. वाय? बाय करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट. संगत कोन कसोटीनुसार या दोन रेषा कशा आहेत तिथं समांतर आहेत. सो दॅट इज वन कोरोलरी. In our textbook, below this given second corollary. What is second corollary? If two lines in a planes, म्हणजे एका प्रतलामध्ये दोन रेषा आहेत in a planes, they are parallel to third lines, म्हणजे तिसऱ्या एका रेषेला समांतर आहेत. म्हणजे ह्या दोन रेषा आहेत, that is one lines, that is one lines, this is L, this is M. So line L and line M, this is the parallel to third sides, that is the N. म्हणजे L parallel to N, M parallel to N. म्हणजे L ही M ला पॅरलल आहे आणि L ही N ला पॅरलल आहे. Then those two lines are parallel. त्यावेळी ह्या दोन रेषा एकमेकाला पॅरलल असतात. So write the proof of this corollary. तर या कोरोलरीची तुम्हाला काय करायचं, प्रूफ लिहायचं आहे. व्हेरी सिंपल. यू ट्राय टू सॉल्व दिस. तुम्ही काय करू शकता, सॉल्व करू शकता. आतापर्यंत जेवढी थेरम्स आपण पाहिलेत, कोरोलरी पाहिलेत, त्या सर्वांचा वापर करून तुम्ही ह्या ज्या दोन रेषा आहेत, रेषा एल, रेषा एम, एन सी पॅरलल आहेत ते दिलेलं आहे. फक्त तुम्हाला काय प्रूफ करायचं आहे, रेषा एल आणि रेषा एम पॅरलल आहेत ते दाखवायचं आहे. आय होप्स ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस. मला आशा आहे की तुम्ही हे सर्व सोडवू शकाल. Now here's the topic is end, but you solve your practice set 2.2 and problem set 2. प्रकरण इथं संपलेलं आहे, पण तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रॅक्टिस सेट 2.2 सोडवायचा आहे आणि त्याचबरोबर प्रॉब्लेम सेट 2 सुद्धा सोडवायचा आहे. आपण पुन्हा भेटतोय पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढचा भाग घेऊन, नवीन प्रकरण घेऊन. तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय, धन्यवाद.